صفحة 122 page 122 I play أنا ألعب task 1 تمرين 1 I throw the dice and move my counter I throw أنا أرمي the dice النردة and move وأحرك my counter قطعتي counter هي القطعة التي تلعب بها في لعبة الدامة أو الضامة board game تلك القطع تسمى في اللغة الإنجليزية counters أو checkers I read the instruction and do the task I read أنا أقرأ the instruction التعليمة and do وأنجز the task المهمة The first pupil who finishes is the winner The first pupil التلميذ الأول who finishes الذي ينهي يعني ينهي اللعبة is the winner هو الفائز أو الرابح winner الفائز أو الرابح اسم مشتق من الفعل to win يفوز أو يربح start ابدأ I greet my friend أحيي صديقي كأن تقول Hi أحمد Hello Rania Good morning Good afternoon وغيرها من عبارات التحية I mention school right I mention بمعنى أنا أذكر I cite أو نقول I mention school right حقا مدرسيا مثلا تقول I have the right to express my opinion I have the right أنا لدي الحق to express في التعبير عن my opinion رأيي أو تقول I have the right to play in the school yard I have the right أنا لدي الحق في to play اللعب in the school yard في ساحة المدرسة مثال آخر أو حق آخر I have the right to use the computer room I have the right أنا لدي الحق to use في استعمال the computer room قاعة الإعلام الآلي I miss a turn يعني إذا لم تستطع أن تذكر حقا مدرسيا فإنك تخسر دورك وينتقل الدور إلى زميلك أو إلى تلميذ آخر You miss a turn تخسر دورك I name 3 places in my school I name أنا أسمي 3 places 3 أماكن in my school في مدرستي مثال كانتين المطعم staff room قاعة الموظفين the library المكتبة classrooms الأقسام physics lab مختبر الفيزياء the computer room قاعة الإعلام الآلي I sing song أنا أغني أغنية مثلا تغني أغنية happy birthday to you أعني to your friend لصديقك I mention school duty I mention أو نقول I cite أنا أذكر school duty واجبا مدرسيا مثلا تقول I keep my class clean I keep أنا أبقي my class قسمي clean
نظيفا أو أحافظ على نظافة قسمي. أو تقول I don't shout in class. I don't shout. أنا لا أصرخ in class في القسم. I write 3 actions my classmates are doing now. I write أنا أكتب 3 actions 3 أفعال my classmates زملائي في الصف are doing now يفعلها زملائي في الصف الآن. يعني أكتب عما يفعله زملائي في الصف الآن. يمكن أن تقول My classmates are listening to the teacher. My classmates are listening to the teacher. يعني يستمع زملائي إلى الأستاذ. My classmates are writing the lesson. My classmates are writing the lesson. بمعنى يكتب أصدقائي الدرس. My classmates are doing the task. My classmates are doing the task. ينجز زملائي التمرين. لاحظوا أن جميع هذه الأفعال في زمن المضارع المستمر the present continuous. إذا لم تستطع فعل ذلك game over يعني انتهت اللعبة. Thank you for playing. شكرا للعب. ويصير الدور على تلميذ آخر. I pronounce 3 words with the sound ج. I pronounce أنا أنطق 3 words 3 كلمات with the sound تحمل الصوت ج. مثلا لدينا job مهنة job gentle gentle لطيف bridge bridge جسر giraffe giraffe زرافة juice juice عصير judge judge قاضي. I mention school right and duty. I mention أنا أذكر school right حقا في المدرسة and duty وواجبا. مثلا أقول I have the right to ask questions. I have the right أنا لدي الحق to ask questions في طرح الأسئلة. هذا حق right. أما المثال الثاني بخصوص الواجب duty نقول I don't arrive late at school. I don't arrive late at school. أنا لا أصل متأخرا إلى المدرسة. بعدها I draw 2 things I do not bring to school. I draw بمعنى أنا أرسم 2 things شيئين I don't bring to school لا أحضرهما إلى المدرسة. bring بمعنى يحضر. يمكن أن ترسم صورة طعام food مثلا قطعة خبز. والصورة الثانية تكون للهاتف cell phone cell phone. I say goodbye ها 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 وأقول إلى اللقاء finish انتهى.